The last class we got some of the idea about the angles. The next we got the next idea of the angle, the next type of the angle. Okay, that one is adjacent angles. Then adjacent angle means the angle is like this. Okay, we have the angles. We know how to form an angle. We draw the angle like this. In this figure, we have the two angles. I mark the two angles. Angle ABC. Okay, angle ABC means this angle. Okay, then I mark here the angle 1. Angle 1. Okay, second one. The second angle is angle CBD. Okay, angle CBD means this angle. Here I mark the second angle is angle 2. Okay, so in this figure we have the two angles. What are they? First one is angle ABC and angle CBD. Simply angle 1 and angle 2. Then here we says angle ABC and angle CBD are adjacent. What is that? Here in this figure, what we call it? We call angle ABC and angle CBD are adjacent. Okay, angle ABC, that means angle 1, angle CBD, that is angle 2. What we call them? We call them as adjacent angle. Then have some doubt why we call them as an adjacent. Then if the angle satisfies some properties, then we call them as adjacent. What are they? The first one, the two angles have a common vertex if the angles meet at one point, that is a common vertex, and not only that, and the two angles have a common arms, and the non-common arms lies either side of common arm, then only the pair of angles are called adjacent. What is that? If the pair of angles satisfy the three conditions, what are they? If the first one, angles have a common vertex. Okay, then we think here, angle ABC, CBD, correct? What is the name? The first angle name is angle ABC, CBD. Then they meet at one vertex. They meet at one vertex means the angles originating from one vertex, or for saying the name of both angles, one vertex is repeating. What is that? If we say the names of angle ABC and CBD, what is repeating here? This vertex is repeating, correct? That means if the angles is originating from one vertex, one point, that point is a common vertex. നോക്കണം മക്കളെ, രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു വെർട്ടെക്സ്, ഒരു പോയിന്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ഈസ് എ കോമൺ വെർട്ടെക്സ്. ഓക്കെ, ആംഗിൾ എ ബി സി സി ബി ഡി. Then we know which ray or line segment is making an angle, that are called arms, correct? Then in the first case ABC, what are the arms of the angle 1? The arms of the angle 1 is AB and BC. What are the arms of angle 2? Means angle CBD. What are the arms? The arms of angle 2 is BC and BD. Correct? So we go to the first idea. The angle ABC and angle CBD have a common vertex. What is the common vertex? The common vertex is B. Okay. Then the second one. What is the second idea? If they have a common arm, then now we go to the idea about arms. Then we just think, what is the arms of ABC? The angle ABC's arms are BA and BC.
What are the arms of angle BC CBD? The arms are BC and BD. Okay, APC ന്റെ ആംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾസ് ആംസ് ഏതാണ്? ആംസ് ബി എയും ബി സിയുമാണ്. ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിന്റെ ആംസ് ഏതാണ്? ബി സിയും ബി ഡിയുമാണ്. നൗ ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. ഫോർ സേയിങ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ബോത്ത് ആംഗിൾ വൺ ആം ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? യെസ്, ക്ലിയർ. എ ബി സി സി ബി ഡി. Then one arm is repeating. What is that? The arm is BC. Correct? So it satisfies the second condition also. What is the second condition? They have a common arm. Then third condition, what is that? The non-common arms lies either side of common arm. എന്താണ് non-common arms ഉണ്ടാവേണ്ടത് എവിടെയായിരിക്കണം? കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കണം. This, what are the non-common arms here? The non-common arms are BA and BD. Where it lies? The BA is lies the one side, means the above of BC or right or left of the BC, and BD is lies the below of BC or right of the BC. Correct? നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ബി സിയുടെ മുകളിലാണ്, ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഏതുള്ളത്? ബി എ ഉള്ളത്. മറ്റൊരു സൈഡിലാണ് ഏതുള്ളത്? ബി ഡി ഉള്ളത്. സോ ദ നോൺ കോമൺ ആംസ് ഫോം the non-common arms lies the either side of common arm. So it satisfy the three conditions. What are the three conditions? If we call the two angles are adjacent, it must satisfy the three conditions. What are they? They must be needed a common vertex, and they have a common arms, and the non-common arms lies the either side of common arm. Clear? So we are writing what is adjacent angles. The adjacent angles means, okay, adjacent angles, the two angles satisfy the following conditions, then they are called adjacent. What are the conditions? First ones, they have a common vertex. Second, they have a common arm. Third one, the non-common arms lies either side of one arm. Okay, these any pair of angles satisfy these three conditions, then they are called adjacent angles. What are the conditions? The pair of angles have a common vertex, they have a common arms, and the non-common arms lies either side of common arm. Okay, then the next we are writing example. Okay, we just draw the figure as like example. Okay, first we write this, and after we write this one is an example. Then what are the adjacent angles? Angle ABC and angle CBD are adjacent. Why? Because they have a common vertex. What is the common vertex here? Yes, common vertex B. Then second condition, they have common arm. What is the common arm of these? BC, ray BC. Correct? Then third one, the non-common arms. The non-common arms. What are the non-common arms? BA and BD. BA and BD lies either side of common arm BC.
ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുന്ന മക്കൾ എന്താണ് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ആംഗിൾസിന് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്? രണ്ട് ആംഗിൾസിന് ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. എ ബി സി, സി ബി ഡി. ഓക്കെ, ദെൻ they have a common arms. കോമൺ ആംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? രണ്ട് ആംഗിളിന്റെയും പേര് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പേര് പറയുമ്പോൾ ഒരാമ് കോമൺ ആയിട്ട് വരണം, രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരണം. ഏതാണ്? എ ബി സി, സി ബി ഡി. ഓക്കെ, then the next we think about where is like the non-common arms. Then first we want to identify what are they. Then here is BA and BD. Then just observe the figure. Then we get where is lies is in the both the either side of common arm. Yes, BA and BD are like the either side of common arm. So these two angles are called adjacent. Okay, then here we just discussing one more angle. The next example we not writing here. Discussing the one more example. Then here the angles we considering, the figure is as like the same in the previous, but the angles is different. Here what are the angle we considering? We considering the angle PQR. Okay, PQR, that is we mark the angle 1. The second one is PQS. PQS, the larger angle, okay, from here to here, that is angle 2. Then we think about, we checking if these two angles are adjacent. Then what are they? The angle PQR. Okay, we considering here the angle PQR and angle PQS. Okay, then we think about if they are adjacent, PQR. Okay, പിന്നെ ഏതാണ്? PQS. Then PQR and PQS are adjacent. We think if we say the angles are adjacent, if we say the angles are adjacent, it surely satisfies, must satisfy the three conditions. Correct? What are they? The first one is they have a common vertex. We think, we check they have a common vertex. What are they? PQR and PQS. Any point is repeating? PQR and PQS. Yes, they originating from one vertex. What is that? They originating the vertex Q. Correct, the common vertex. They have a common vertex. The angle is came in the same vertex Q. Correct, so it's a common vertex. What is that? Q. Q is a common, we have a common vertex. Correct, they have a common vertex. Then next, PQS, PQR and PQS have a common vertex. Then the next we think about, next, what is next? They have a common arm. They have a common arm. Then we look here once again, PQR, PQS. Any arm is repeating for saying the name of angles? Yes, one arm is repeating. What is that? QP. Correct, PQR and PQS. What is repeating? PQ is repeating. So it's very clear these two angles have a common vertex. They have a common arms. Then first two condition is satisfying. Then what is the common arm? PQ is the common arm. Then we think is satisfy the third condition, the non-common arms. What are the non-common arms? QR and QS lies on the either side of common arm. രണ്ടും ഉള്ളത് കോമൺ ആമിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടാണോ? That's no. The answer is no. Why? Because PQ is the common arm, then QR and QS lies on the same side of the common arm. Correct. Here the QR and QS are the non-common arms. They not like the different side, the either side, both side of the common arm is lies in the same side of the common arm. Correct, so it's very clear is not satisfy the third condition. That's why these two angles are not a adjacent angles.
If the angles not satisfy any one of these three conditions, then it's very clear, we conclude they are not adjacent. Is satisfy all the conditions, then only we including the angles are in the adjacent. Okay, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിയാൽ ഇത് എന്താവില്ല മക്കളെ, അഡ്ജസന്റ് ആവില്ല. So here is they are not adjacent. Why? Because the non-common arms is not lies the either side of common arms. Okay, then we concluding here, angle PQR and angle PQS are not adjacent. Listen, because arms and QS lies side of common arm QP. Correct? So this one is not an adjacent angle. Okay, I think you got the idea about adjacent angles and how to verify the angles are adjacent or not. Okay, the next angle is a linear pair. Then here we have the angles, angle AOB and BOC. Okay, then angle AOB and BOC. Then angle AOB and angle BOC, they are adjacent. Angle AOB and BOC are adjacent angles. We check, okay, how to. They have a common vertex. We think about what is the name, angle AOB, BOC. The angle is originating from one vertex, correct? Then one point. Then it is very clear they have a common vertex. The common vertex is O, AOB and BOC. Then they have a common arms, AOB and BOC. Yes, very clear they have a common arm. What is the common arm? The common arm is OB. Correct? Then the second condition is also satisfied. Then we think about the third one, the non-common arms. What are the non-common arms? OA and OC. They lies in the same side or different side. Very clear, they lies in the different side. One is in this side, the other is this side. Correct? So it satisfies all the three conditions. Then very clear, angle AOB and BOC are adjacent angles. Correct? But one specialty here, what is that? The non-common arms, if join the non-common arms together, then here it forms a line. Correct? The non-common arms form a line. Then that type of angles we call it as linear pair. Then what is linear pair? Linear pair is an adjacent angles. A pair of adjacent angles, non-common arms form a line, then is called linear pair. Or adjacent angles in the non-common arms ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ adjacent ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലീനിയർ പെയർ. And then what is linear pair? Linear pair means a pair of adjacent angles, non-common arms. A pair of adjacent angles, non-common arms form a line is called linear pair. Okay, എന്താണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു അഡ്ജസന്റ് ആംഗിൾസിന്റെ നോൺ കോമൺ ആംസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്ജസന്റ് ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ലീനിയർ പെയർ. We have one property of linear pair, is very important property. What is that? Linear pair angles are supplementary. Okay, this is very important property of linear pair. The linear pair angles are supplementary. What is it meaning? Supplementary. Supplementary means the sum of the angle is equal to 180 degree. Okay, then
Is I think you got it the idea. Then what is linear pair? Then we have a line. Suppose we have a line and one ray is meeting this line at one point. Okay, we have one line. Suppose this is a PQ is a line. Then one ray OR, one ray is OR is intersect the ray OR intersect PQ at one point. Okay, is meet the PQ. OR is ray standing on the line PQ. Suppose PQ is a line and OR is a ray standing on the line PQ. Then there exist two angles. That the angles are linear pairs. Okay, ഒരു ലൈനിന്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റേയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആംഗിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ പെയർ. Okay, with angle like this, if one line and one line segment, the angle like this, one line and one line segment is standing on the line, then there get two angles. Okay, then these two angles is called a linear pair. Okay, one line or ray or line segment is intersect a line, the both side of the line or line segment ray like this, we get a pair of angle. The pair of angle we call it as linear pair. Okay, don't forget the idea linear pair. The property of linear pair is the linear pair angles are supplementary. That means in this example, angle AOB plus angle BOC is equal to, what is the sum of these two angles? Is equal to 180 degree. Okay, and don't forget the position also where we get the linear pair. Okay, that's a very important, the linear pair and its property. Clear? The next we discussing the next type of angle. The angle is vertically opposite angle. Okay, the vertically opposite angle is also very important. Then where we get the vertically opposite angle? The vertically opposite angle will get only if two lines are intersect. Okay, if two lines are meet at one point, then they formed a vertically opposite angle. So formed a vertically opposite angle when the two lines are intersect. When two lines are intersect, the vertically opposite angles so formed there. Okay, what is that? When two lines are intersect, the vertically opposite angles so formed. രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഹിയർ, if the line AB and line CD are intersect the point O, there we get the angle AOB, that is angle 2, angle DOB, that one is angle 3, BOC, that is angle 4, COA, that is angle 1. Okay, then if all the cases, if the two lines intersect, there we get four angles. Okay, then in that four angles, the angles lies opposite. 2 and 4 lies opposite, then this one is called vertically opposite angles. And angles 1 and 3 lie just opposite. These two angles are called vertically opposite angles. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് മക്കളെ എന്താണ്, രണ്ട് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 4 ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും. ആ 4 ആംഗിളിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ്. ഓക്കെ, 2ഉം 4ഉം ഓപ്പോസിറ്റ് ആണുള്ളത്, then is vertically opposite angle. 1 and 3 vertically opposite angles. Okay, ഓർക്കുക, എപ്പോഴാണ് ഒരു വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നത്? രണ്ട് ലൈൻസ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുന്നുള്ളൂ? വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, then the property of vertically opposite angles, the property, what is the property of vertically opposite angles? It's also important property. Vertically opposite angles are equal.
vertically opposite angles are equal. That means in this example, the angle 2 in figure, angle 2 is equal to angle 4. The measure of angle 2 is equal for the measure of angle 4. And the measure of angle 1 is equal to measure of angle 3. Angle 2 is equal to angle 4 and angle 1 is equal to angle 3. Okay, അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലീനിയർ പെയർ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും? സപ്ലിമെന്ററി ആയിരിക്കും. Okay, then here if the two lines are intersect, then we get two type of angle there. The first one we already discussed. What is that? Vertically opposite angles. Then here CD is a line and this one we consider as the part of a line, correct? OA. Then OA is the ray standing on the line CD. There we get two angles, angle 1 and angle 2. What we call angle 1 and angle 2? Angle 1 and angle 2 are called yes, linear pair. Then what is 2 and 3? AB is the line and OD is the ray standing on it. അല്ലെ, ഈ AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു റേ ആണ് ഏതെന്ന് പറയാം? OD. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന OD എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഏത്? 2ഉം 3ഉം. ഇതൊരു ലൈനാണ്, ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ റേയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഏത്? 2ഉം 3ഉം. സോ ദീസ് ടു ആർ ലീനിയർ പെയർ. Then this is a line, CD is a line, and this one is the angle lies in the both side of OB. So 4 and 3 are linear pair, correct? And 1 and 4 is also linear pair. That means if the two lines are intersect, there we get two type of angle. Okay, not two angle, two type of angle. What are they? The one is vertically opposite angle, second one is linear pair. ഇപ്പൊ രണ്ട് ലൈൻ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മക്കൾ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും? ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും, മറ്റൊന്ന് ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, then one more, be listen here. If the two angles be like this, two lines intersect, okay, the two lines intersect, then we get the angle, we name it here A O B. This one is O C and B O D. Okay, then what are the vertically opposite angles? How do we find? We just start from one ray. Okay, we starting OA to what are the line here? AB and CD. Then we starting from one end of AB, the line that is OA. AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിന്റെ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങും, OA എന്ന് പറയുന്ന റേന്ന് തുടങ്ങും. Okay, then OA to then one ray of CD, that is OC. അല്ലെ, OA എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടത്തേക്ക്. Then next one, what is the opposite of this? The same line, we starting from the same line to the other line. Okay, this one is the vertically opposite angles. Angle AOC and angle BOD. നമുക്കുള്ള രണ്ട് ലൈനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈനിൽ തുടങ്ങി അതിന്റെ മറ്റേ ലൈനിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആ ആംഗിളും അതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് ലൈനാണോ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ തുടങ്ങി ഒരു ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി മറ്റേ ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളുമാണ് എന്തെന്ന് വരിക? vertically opposite angle. Then what are the vertically opposite angles here? AOC and BOD. Okay, then the other case we consider this also. We starting from C, here means CD. ഈ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ തുടങ്ങിയാൽ അവിടത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് നേരെ ഇതിലേക്ക്. Then what is the opposite of this one? നമ്മൾ അതേ ലൈനിൽ തുടങ്ങും, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലൈൻ CD എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക്. Then these two are vertically opposite angle. What are they? COB and AOD. Okay, then I got it. I think you got it, the idea. Then we listen once again. One more realize this. The name is same, A B C D. Okay, then this is O. Then I think the angle is E, COE. Then this one, okay, COE and
AOD are vertically opposite angles? COE and AOD are vertically opposite angles? No. Why? Because we starting from here, correct? ഏത് ലൈനാണ് സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണം? ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് എവിടത്തേക്കുള്ള ആംഗിളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രണ്ട് ലൈൻ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ്? എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഇടയിലാണ് ഈ ആംഗിൾ വരുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആവണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ തുടങ്ങി എവിടെ എൻഡ് ചെയ്യണം? എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് എന്താവുള്ളൂ? വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആവുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? we need to get the angle like this from C to B, this one. Okay, CD എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഏതിന്റെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും ആവുള്ളൂ മക്കളെ? AOD. Then what is the vertically opposite angle of AOD? That one is angle COB. Okay, then I think you got the idea about the vertical opposite angle, how to identify the vertically opposite angles. Clear? What is the property of vertically opposite angle? Vertically opposite angles are equal.